adalah kita akan discuss topik 9. Topik 9, reproduction and development. Sekejap saya share screen dulu. Alright. Okay. Supaya awak nampak lah saya Okay. Alright, so saya akan share screen dulu. Nampak dah ke? Tak nampak lagi. Okay, nampak dah. Alright, so hari ni kita akan discuss topik 9, reproduction and development. Saya discuss lecture kan, saya ajar lecture, so saya tak akan pergi details lah. Hari ni saya akan terus masuk kepada human punya reproduction. Tapi saya tak pergi sampai female, saya pergi sampai male sahaja. Alright, so for today we're going to learn about reproduction and development. So we are one topic away from semester 1. Okay, semester 1 nak habis dah. Okay, kita ada lagi satu topik je, itu topik 10. Minggu ni dah masuk topik 9. Okay, kita dah berada pada minggu ke berapa sekarang ni? 13 ke 14? Minggu 13 ke 14? Tak tahu je. 14. Okay, lagi 3 minggu je. Okay, lagi 3 minggu sahaja awak nak sit for final lah. 3 minggu, 3 minggu saja untuk habiskan semester 1. Lepas tu awak study days. Lepas study days, exam lah. Right, dah dapat kan jadual exam? Dapat dah kan? Dapat dah ke? Dapat dah ke jadual exam? Dah. Dah, Alhamdulillah. Okay. Alright, so this is the subtopics. 9.1 sexual reproduction in flowering plants, 9.2 human reproductive system, 9.3 fertilization and fetal development, 9.4 roles of hormone during pregnancy and parturition. Parturition ni adalah proses kelahiran. Okay, masa labor lah. Okay, masa nak bersalin. Okay, so kita akan masuk 9.1 and 9.2. Okay, only. For next week, we're going to discuss 9.3 and 9.4. Alright, for 9.1 sexual reproduction in flowering plants, these are the learning objectives. Okay, first state and define the terminologies involved in gamete formation in flowering plants. Male gamete, so the terms are microsporangium or pollen sacs, microsporocytes, microspore mother cell, micropore, tengrain, male gametophyte generative cell, tube cell. Female gamete, we have megasporangium. Ya, mega. Female dia punya gamete untuk human, untuk plant, untuk animal. Gamete untuk female lagi besar berbanding dengan male punya gamete. So kita guna megasporangium, megaspore mother cell, megaspore female gametophyte, embryo sac, antipodal cell, polar nuclei, egg cell, and synergic cell. So these are the terms and the process that we're going to discuss in lecture for today. Right, for B, explain development of pollen grain and formation of male gametes. Explain development of ovule, embryo sac, and formation of female gamete. And explain double fertilization in the formation of seeds. Yang ni saya akan tengoklah keadaan macam mana. Kalau yang ni kejap sangat, saya akan masuk B, C, D ni lah. Alright. Okay, so this is introduction of sexual reproduction in flowering plant. So apa itu sexual reproduction? Is the creation of offspring by the fusion of gametes to form a zygotes. So gametes are haploid. Okay, haploid maksudnya dia N sahaja. And gametes are formed by meiosis. Ovum or the egg is the female gametes, while sperm is the male gametes. Okay, zygote is diploid apabila ovum bercantum, okay, fertilized ovum, fertilized with sperm, it will form zygote, which is diploid. After that, the zygote will divide by mitosis to form new individual. So dapatlah kita daripada ovum yang kecil, okay, egg cell yang kecil bercantum dengan sperm, dapatlah zygote. Zygote lama-lama dia akan jadi satu individual, macam kita lah, jadi satu individual. Right? So, sexual reproduction in plants involve the alternation of two generations, okay, iaitu sporophyte and gametophyte generation.
Alternation of two generation maksudnya alternate ni maksudnya berselang-seli. Okay, ada dua generation yang berselang-seli. We have sporophyte and gametophyte generation. Sporophyte generation are the diploid plants. Okay, diploid plants produce spore. Okay, sporophyte produce spore. Gametophyte generation produce gametes. Okay, and they are haploid plants. For angiosperm, the gametophyte develop within the flower. So this is the diagram that show the sporophyte and gametophyte generation. So this is sporophyte generation. Okay, it will produce it will produce spore. Okay, it will produce spore. Right? So this is generation yang diploid. After it produce spore by the process of meiosis, it will enter the gametophyte generation. Okay, the gametophyte generation, which is the haploid. Okay, haploid generation. Okay, haploid generation. So you can see that it will produce gamete. This is male gametophyte, the pollen grain, and this is female gametophyte. Right? Okay. So awak akan belajar ni lagi dalam semester 2, bab 1, biodiversity. Alright? So this is structure of plants. So we have stamen, which includes anther and filaments. Okay, the male reproductive part, and the carpel, the female reproductive part, which includes stigma, style, and ovary. Okay, and this is petals. Okay, the one that will attract the pollinators, and this is receptacle. Okay, and this is the ovule where the fertilization will occur inside this, and this is sepal. Alright? Okay. Okay, ingatlah. Okay, walaupun tak ada dalam learning objective, tapi awak kena tahulah dia punya parts. Okay, dah masuk kan dalam, dah cerita dah masa dalam SPM tu. Okay, yang ni saya skip lah sebab awak boleh baca sendiri. Saya just nak tahu carpel is the female reproductive organ, which includes stigma, style, ovary, and the stamen is the male reproductive organ. This one, like I said, this is stamen for the male reproductive organ, couple female. Mungkin soalan keluar gambar, disuruh you label or identify. So ini adalah anther. Dalam anther ni pollen grain akan dihasilkan. Okay, pollen grain dihasilkan. Lepas pollen grain dihasilkan, it will land on the stigma, which is one of the parts in female reproductive. Okay, ini. Pollen grain will land on stigma. And then we have the filament which hold the anther. And for the female reproductive parts, we have stigma, style whereby the pollen tube will grow inside it and it will enter the ovary. Alright? Okay. The development of pollen grains and the formation of male gamete. Okay, development of pollen grain and the formation of male gamete. So it occur within anther. Pollen grain ni dihasilkan di dalam anther. Okay, kalau this is anther yang tadi kan, this is anther. Kalau kita cross section kan, kita buat cross section, kita potongkan anther tu, do the cross section, awak bakal nampak macam ni lah. Nampak macam ni, yes, macam ni, anther. This is anther. Inside the anther, each anther has 4 pollen sac. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 pollen sac. Okay, 4 pollen sac. Kita panggil dia sebagai sporongia. And inside pollen sac, dia ada apa? Setiap dalam pollen sac ni, it consists of microsporocyte. Or you can write as microspore mother cell. Okay, microspore mother cell. Okay, so this is the development of pollen grain and formation of male gamete. First, I will explain based on this diagram. Then I will explain based on this sentence. Okay, so kita tengok dulu. This is anther. Okay, this is anther, and you can see that if we do the cross section, you can see that each anther has 4 pollen sac. 1, 2, 3, 4. Okay, and each pollen sac consists of microsporocyte or microspore mother cell. Dalam setiap pollen sac ni
bukan ada satu microsporocyte saja, tapi ada banyak. Okay, dia ada banyak microsporocyte. And this microsporocyte is diploid, 2N. This microsporocyte will undergo meiosis to produce 4 haploid microspore. Okay, 4 haploid microspore. And this microspore will undergo mitosis to produce pollen grain. Tapi pollen grain ni immature. Okay, dia adalah immature male gametophyte. Masa bila dia mature, dia akan mature masa dia dah landed on stigma. Okay, once it land on stigma, dia dah matang. Okay, dia dah mature. Dia dah jadi mature pollen grain. So, ada 2 proses saja, ada 3 proses sajalah. Okay, we have meiosis. Microsporocyte will undergo meiosis to produce 4 haploid microspore, and each microspore will undergo mitosis to produce immature male gametophyte or immature pollen grain. Okay, immature pollen grain. So masa dekat sini ni dia dah jadi haploid. Pollen grain ni, ini dia punya structure pollen grain lah. Okay, structure of pollen grain, dia ada tube nucleus. It consists of generative nucleus. Layer dekat luar kita panggil exine. Okay, exine. And layer kat dalam kita panggil intine. Okay, exine outside, intine inside. Okay, inside. So that's why, sebab exine ni, each pollen grain, bayangkan each pollen grain ada exine. Okay, ada thick outer sculpture wall. Sebab itulah pollen grain ni katakanlah dimakan ataupun disebarkan oleh pollinator. Katalah dia daripada padang KMPP tu, dia pergi disebarkan dekat lab. Okay, lab KMPP. Tak ada masalah. Sebab apa dia boleh survive? Pollen grain ni boleh survive. Sebab apa? Sebab dia ada exine ni. Okay, thick outer sculpture wall. Alright. So ni baru immature male gametophyte. Alright, so I will explain again based on this flow. Okay, this process. So each pollen set has diploid cells called microsporocyte. So notice that it describe diploidy level. Dia tak cakap each pollen sac has microsporocyte. Okay, each pollen sac has diploid cell called microsporocyte. Diploid cell will undergo meiosis to produce 4 haploid microspore. Each microspore divide once by mitosis to form a pollen grain, which consists of 1 generative cell or 1 tube cell. 1 generative cell and 1 tube cell. 1 generative nucleus and 1 nucleus, tube nucleus. Pollen grains become male gametophyte when the generative cell divide to form 2 sperm. Okay, pollen grain ni, pollen grain ni, semua ni, dia akan jadi male gametophyte apabila this generative nucleus, okay, when this generative nucleus divide by mitosis to produce 2 sperm. To produce 2 sperms. 1 sperm, 1 sperm. Okay, barulah dia jadi male gametophyte ataupun dia mature. Okay, itu adalah development of pollen grain or formation of male gamete. Okay, soalan favorite telur IC. Alright, development of the ovule, embryo sac and formation of female gamete. Development of the ovule, nucellus is formed when the placenta from the placenta of the ovary. So term yang kita tengok kat sini adalah nucellus. Mana nucellus? This one. This is nucellus. Okay, it is formed from the placenta of the ovary. This one, placenta of the ovary. Okay, after that, nucellus divides, forming the ovule mass. Okay, nucellus divides and forming the ovule mass. The outer layer of nucellus develop into 2 layers of interguments, but leave a little opening called micropyle. The ovule is attached to the placenta by short structure called funicellus. Okay, so what happens is the nucellus will divide and then it will form 2 layers. Satu layer dia akan ada small opening yang dipanggil micropyle. Ni. Satu layer ni lah dia akan form
Dua layer kan? Satu, dua. Satu layer ni akan form and then dia ada tiny opening called micropyle. Kenapa ada tiny opening? Sebab sperm nanti akan masuk kat situ. Okay, tube nucleus akan masuk and then dia akan discharge the sperm. Okay, discharge the sperm. Sebab tu dia kena ada tiny opening dekat situ. Right? And this ovule, it will attach at the funicellus. Okay, that is the development of the ovule. Ovule baru ovule, tempat dia ni duduk. Okay, belum lagi embryo sac. Development of the ovule. Okay, development of the embryo sac. This is embryo sac. Tadi kita cerita yang ni, macam mana ovule ni terhasil. Now kita nak cerita yang ni. Development of the embryo sac, which is the female gametophyte. Right? So, development of embryo sac, again, I will explain twice. Okay, first, I will explain based on the diagram. Second, I will explain based on the sentence, based on this one. Right? Okay. So, development of embryo sac and formation of female gametes. Okay. Kalau untuk female, kita guna term megasporocyte. Okay, sebab female gamete ni besar. Sebab tu kita panggil megasporocyte. But the ploidy level is the same. It is still a diploid cell. It is still diploid cell. Okay, and this is the ovule. Right, this is the ovule. Okay, and this is the megasporocyte. Dia baru macam ni. Macam mana satu ni, okay, kita nak cerita macam mana daripada megasporocyte ni, dia boleh ada 3, 5, 8 nuklei. Okay, macam mana daripada satu ni boleh form jadi 8 nuklei. So, inilah kita nak cerita ni. So, this megasporocyte, this diploid megasporocyte will undergo meiosis to produce megaspores. Okay, megaspores, which is haploid. Okay, which is haploid. And this megaspore, dia ada 4 kan. Meiosis kita dapat 4 daughter cell kan. Sama juga macam ni. Kita dapat 4 haploid megaspore. But what happen is, only one will survive. 3 will degenerate. Okay, only one megaspore will be survive, and the other 3 will be degenerated. Okay, maksudnya makin lama makin kecil habis. Okay, dia habis setelah dia punya function. Degenerated. Okay, degenerated maksudnya dia akan mengecil, kecut macam tu. Itu habis. Alright, so this surviving megaspore, it will undergo mitosis 3 times. 3 kali. Okay, 3 kali. Dia akan undergo mitosis 3 kali. So, kalau sekali mitosis, kalau satu mitosis, berapa daughter cell kita dah hasilkan? Kalau mitosis sekali je, kita dapat berapa daughter cell? Berapa nukleus? Berapa daughter cell lah? Berapa daughter cell? Kalau mitosis. Husna, berapa? Husna Afifah ke? Berapa? Tak dengar ke? Saya tak dengar ke? Tolong tulis jawapan kat message. Kalau tak ni saya tak tahu, tapi saya tak boleh dengar suppose any voice. Anyone? 8 je. 8. Satu mitosis. Sekali mitosis saja. Berapa? Soalan saya. 2. Yes, Atira Arisha cakap kalau sekali mitosis kita dapat 2. Kalau 2 kali mitosis dapat lagi 2. 3 kali mitosis dapat lagi 2. So total kita akan dapat 8. Okay, betul lah. Okay, betul lah tadi kawan awak cakap tadi 8. Alright. So bila dia dah undergo mitosis 3 times, it will produce 8 nuclei. Okay. And awak kena tahulah apa nama nuclei tu ataupun cells tu. Okay. So, development of the embryo sac and formation of female gametes occur in megasporangium.
So tempat dihasilkan adalah megasporangium. Okay, only one cell enlarged to form the megasporocyte or megaspore mother cell. The diploid megasporocyte undergo meiosis to form 4 haploid megaspore. Okay, diploid megasporocyte undergo meiosis to form haploid megaspores. Only one megaspore survive, the other 3 degenerate. Okay, dia tak ada reason setakat ni lah apa yang saya tahu, macam apa yang saya baca the latest lah. Tak ada lagi reason kenapa 3 tu degenerate. Tapi mungkinlah disebabkan dia nak bagi satu ni survive. Survive sebab apa? Sebab satu ni akan hasilkan 8. Okay, hasilkan 8 nuklei. Satu ni akan hasilkan 8 nuklei. So dia nak bagi yang survive tu space untuk hasilkan 8 nuklei. So 3 tu kena berkorban. Okay, yang tu lah setakat ni saya baca satu journal tu, yang tu dia cakap. Alright, the surviving megaspore divide by mitosis 3 times without cytokinesis. Okay, dia divide by mitosis 3 kali tapi tak ada cytokinesis. Sebab tu kita cakap 8 nuklei. Okay, 8 nuklei. So what happen is it will result in one large cell with 8 haploid nuclei. The cell then develop into female gametophyte called embryo sac. Okay, embryo sacs. After cytokinesis, the embryo sac consists of 8 nuclei within 7 cells. So apa itu 8 nuclei tu? Okay, 7 cell dengan 8 nuclei tu. 3 cell near the micropyle. 1 egg cell, 2 synergic. The opposite end of embryo sac is 3 antipodal cell. Sampai sekarang tak tahu lagi function antipodal cells ni. Okay, mungkin nanti one day salah seorang daripada K1 ataupun siapa-siapalah daripada K1 ni akan discover. Awak boleh bagilah nama awak. Contoh 3 antipodal cell ataupun 3 siapa ada kat sini? Siapa ada nama kat sini? 3 Lily cell. Macam tu. Okay, 3 Lily cells. Okay, boleh lah. Okay, so nanti discover lah. Sampai sekarang tak tahu lagi function. At the center of embryo sacs, 2 polar nuclei share cytoplasm of central cell of embryo sac. So kalau tengok perkataan macam ni tak faham, kita tengok gambar. Okay, mana dia? Okay. Where is it? Okay, yang ni. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, yang 3 kat bawah ni adalah, okay, 3 ni lah dia cakap near the micropyle tu. So 2 adalah synergic. Okay, yang color merah tu adalah egg cell. Color merah tu adalah egg cell. Sel yang diapit oleh merah tu kita panggil sebagai synergic cell. Okay, we call that as synergic cell. Okay. 3 ni, okay, 3 ke atas ni kita panggil sebagai antipodal cells. Okay, this one. 3 antipodal cells. Okay. And at the center is 2 polar nuclei. With 2 polar nuclei. Okay, yang tu lah. Synergic ni, kenapa synergic ni duduk dekat tepi? Okay, kenapa dia duduk disusun macam ni? Sebab dia nak protect egg cell tu. Okay, dia nak protect egg cell. What happen is later is when the tube cell enter the micropyle. Okay, for this, sekejap saya buat ni. Kalau nanti ada tube cell, lepas dia enter micropyle, dia akan attack lah. Dia akan cucuk dulu synergic cell supaya barulah dia boleh tembus kepada, dia boleh masuk ke dalam egg cell. Macam tu. Dia akan masuk dulu ke dalam synergic cell, macam dia cucuk balon, macam awak bayangkan macam balon lah. Okay, balon dia cucuk dulu, lepas dia degenerate, barulah dia akan masuk ke dalam egg cell. Barulah sperm dalam pollen tube tu boleh fertilize. Okay, nanti kita belajar. Alright. Okay. So, next we move on to the double fertilization. Okay, double fertilization ni soalan favorite jugalah. Okay, soalan favorite. Pernah keluar essay 5 ke 6 markah. Okay, soalan favorite. Tapi
Tapi awak tahu kan? Tahu dah ke format awak punya exam macam mana? Tahu dah ke format exam? Tak tahu lagi ke? Tak tahu lagi? Lagi tahu dah ke? Tak tahu ni. Cakap dua orang tu. Okay. So kalau tak apalah nanti mungkin pensyarah awak akan release lah macam mana dia punya. Tak tahu. Atira cakap tak tahu. Nanti pensyarah tutorial kita tahu. Okay. Kami pun masih dalam kegelapan. Okay, so what happened? Apa itu double fertilization? Kalau fertilization biasa, kita tahu one egg cell dengan one sperm. Double fertilization, dia melibatkan dua sperms. Okay, dia akan melibatkan two sperms. So, how it happens? After pollination, pollen grain absorb water and germinate. Okay, selepas, sekejap Okay, after pollination, pollen grain will absorb water and germinate. So once it germinate, it will produce tube cell. It will produce a pollen tube. This pollen tube is formed from tube cell. The pollen tube will grow down within the style towards the ovary. So pollen tube tu dia akan turun macam ni. Nak pergi ke ovary. Dia akan turun down the style towards the ovary. Okay. As the pollen tube elongate, masa dia pollen tube tu tengah memanjang, okay, elongates, the generative cell divide by mitosis to form two sperms. Okay, two sperm. Now the pollen grain becomes the mature gametophyte. Sekarang pollen grain dia dah matang. Dia dah besar. Okay, dia dah matang. Right? The pollen tube sekarang dia tengah bawa dua sperm. Okay. Once dia bawa dua sperms, bila dia dah sampai ovary, okay, once it reach the ovary, the pollen tube penetrates the micropyle. Dia akan masuk ke dalam micropyle. Dia akan masuk ke dalam micropyle, and then what happens? It will discharge the two sperms. Dia akan release dua sperm tu. Okay? Lepas dia release, tube cell degenerates. Okay, tube cell degenerates. So, dua sperm tu nak fertilize apa? Satu sperm fertilize the egg to form diploid zygote, later become embryo. The other sperm fuse with two polar nuclei to form triploid endosperm. Okay, that is double fertilization. Satu cell fertilized with egg to form diploid zygote, and the other sperm fused with two polar nuclei to form triploid endosperm. What is endosperm? It is food storing tissue. Okay, food storing tissue. Kalau seed ni baru nak germinate, baru nak grow, dia dapat nutrien daripada siapa? Dia dapat nutrien daripada endosperm. Itulah ceritanya. Boleh ke? Setakat ni kalau faham angkat tangan. Kenapa dengar Ustaz? Okay. Right? Kalau tak faham tak apa, mungkin ini sebagai awak punya overview dululah. Okay, supaya awak dapat idea. Nanti dalam tutorial akan discuss lagi. Alright, terima kasih semua angkat tangan. Bagus, respon. Okay, apa dia? Okay, ini dah settle double fertilization. Okay, ini dalam overview. Pollen grain dalam pollen grain ada tube nucleus, ada generative nucleus. Tube nucleus will produce pollen tube. Generative nucleus will divide by mitosis to form two sperms. Sperm 1, sperm 2. Sperm 1 will fertilize with egg cell to produce a diploid zygote. Sperm number 2 will fertilize with two polar nuclei, diploid, to produce triploid endosperm. Okay, all right. So next we move on to the formation and development of seeds. Alalang tu saya cerita ni lah Lepas tu kita masuk ke dalam ke human reproductive system, kita pergi pada sampai male sahaja, lelaki sahaja. Sebab female punya complicated.
Okay, female ni dalam real life ke, dalam proses ke, dia complicated. Okay, memang saya cakap jujur lah, okay, dia complicated. So banyak proses. Okay, kejap naik, kejap turun hormon dia. Okay, naik turun, lepas tu naik balik, tu tiba turun balik. Itu yang awak apa sebelum nak period ada PMS tu. Okay, disebabkan hormon turun naik. Okay, hormon turun naik. And kalau sebelum nak period tu macam ada break up ke ataupun selepas period break up ke kan. Tiba-tiba macam banyak jerawat ke apa ke. Itu ada sebab hormon lah. Okay, bukan sebab apa. Alright. Okay. Alright, formation and development of seeds. After fertilization, ovule will become seed. Okay, yang mana tadi ovule? Yang ni lah. Ovule akan jadi seed. Okay, akan seed apa? Seed apa biji benih? Biji lah kan? Seed biji benih. Betul lah. Seed. Ovule akan jadi seed. Ovary akan jadi fruit. So kalau fruit yang kita makan tu itu adalah ovary. Kita makan dia punya ovary. Alright. So in ovule, zygote will become embryo. Triploid cell will become endosperm. Apa itu endosperm? Yang ni lah. Ni adalah endosperm. The food storing tissue. Okay. So embryo, later the embryo, okay, zygote ni lepas dia jadi embryo ni akan divide and differentiate into multicellular embryo forming plumule. Tak ada pula dekat sini. Cotyledon and radicle. Tak plumule. This one. Dia akan differentiate, embryo akan differentiate menjadi plumule, radicle and juga cotyledons. Okay, 3 ni lah. 3 ni daripada embryo. And after that, the endosperm tissue rich in starch. Okay, endosperm ni dia kaya dengan starch and other food and other nutrients. Okay, pentinglah endosperm ni sebab dia yang akan tolong seed ni untuk membesar, untuk develop. Right, endosperm. Okay, after double fertilization, ini dah. The cotyledons are attached to the elongated embryonic axis. So cotyledons tu dia ni attached dengan epicotyl dan hypocotyl. Ni. Mana dia cotyledons? Yes, this one. This cotyledons, it is attached with hypocotyl. Okay, ni common bean, ni castor bean. Ada 2 version lah. Okay, radicle is at the end of hypocotyl. Above the point at which cotyledons are attached is epicotyl. Inilah awak tahu dia punya region je lah. Kat mana. Okay, ni adalah epicotyl. Okay, ni adalah hypocotyl. This is cotyledons. Macam tu. Okay, cotyledon, plumule, radicle datangnya daripada embryo after differentiation. Ini adalah seed coat. The endosperm is the tissue, food storing tissue. Itu saja. Okay, then kita dah masuk kepada human reproductive system. Okay, the one that I highlighted in red is the one that we will discuss in lecture. So saya akan pergi kepada 2 ni je lah. Okay, 2 ni juga. 3 lah sampai sini. Okay, saya overview saja. Tak adalah overview, saya terangkan lah. Okay, saya terangkan tapi tak adalah detail sangat. Okay, over human reproductive system banyak. Kita ada A, B, C, D. Okay, A, B, C, D. A, B, C, D ni adalah untuk laki saja. E lagi mana? Laki. Ni E, F, G, H, I dah sampai untuk perempuan. Okay, E, F, G, H, I. Okay, yang tu lah. Ini untuk perempuan saja, E sampai I. So what happen is, overview what I'm going to discuss today is to overview male reproductive organ, testis, and the structure of spermatozoa, sperm. Explain the structure of sperm. Explain the role of hormone in spermatogenesis. We have gonadotrophin releasing hormone, GnRH, luteinizing hormone, LH, follicle stimulating hormone, FSH, and testosterone. Explain the stages of spermatogenesis and its hormonal control. Okay, kita tengok pada A lah dulu. Okay, this is a sexual life cycle. Okay, nak ceritanya
female diploid individual, male diploid individual. So their diploid cell will undergo meiosis to produce gamete. Female will produce egg cell, male will produce sperm cell. And both of these gamete are haploid. So when this haploid undergo fertilization, it will produce diploid zygote. And this diploid zygote will develop, will grow, not develop, will grow into babies. Okay. Baby benda besar, okay, dia start balik, dia ni balik, okay, dia cycle lah. Okay, back to, dah besar, dah jadi adult male or female, dia akan hasilkan sperm or egg cell. Okay, yang itulah ceritanya. Ini belajar daripada darjah 4 lagi dah. Okay, male reproductive system, kita ada testis, kan kita lah male. Male reproductive system ada testis, tubus, glands. Kita tengok pada testis, testis ni ada seminiferous tubus. Sperm dihasilkan dekat sini. Okay, testis ni ada seminiferous tubus and sperm will produce here. Okay, ejaan kena betul lah. Okay, seminiferous tubus. Okay, lepas dia dihasilkan, dia simpan dekat mana? Dia akan simpan dekat epididymis. Dia simpan kat sini. Epididymis. Alright. Glands, kita ada seminivesical, prostate glands, bulbourethral glands. Kita perlu tahulah. So sekarang ni lelaki, tapi commonly, okay, nowadays commonly prostate cancer is one of the common cancer affect dalam male lah. Okay, lelaki ni selalu terkena dengan prostate. Okay, prostate punya cancer prostate. Kalau perempuan, breast cancer. Kalau lelaki, generalnya prostate cancer. Okay. Kita tengok kepada, so kat mana duduknya siapa? Seminiferous tubule, tak ada kejap. Seminiferous tubule, dia duduk dekat, ni seminiferous tubule. Ni cross section. Okay, ni cross section of seminiferous tubule. Okay, seminiferous tubule ni duduk dekat mana? Dia duduk dekat testis. Okay, duduk dekat mana dia? Testis. Ni, duduk dalam ni. Okay, dalam ni. Okay, tapi bila kita buat cross section, okay, kita tengok cross section, dia cross section of seminiferous tubule macam ni lah. Okay, tempat di mana sperm akan dihasilkan, production of sperm. Okay, kita tengok kepada structure of sperm. Okay, structure of spermatozoa. Okay, structure of spermatozoa. Kita ada mitochondria, nucleus, head, chromosome, neck, tail, and middle piece. Kita start daripada belakang. Okay, kita tengok sini. Sini adalah tail. Okay, of flagellum. Okay, this tail is made up from 9+2 arrangement of microtubules for motility or locomotion. Okay, for motility or locomotion. Okay, 9+2 arrangement. Macam chapter 2 kot, tak silap saya, awak tengoklah. Arrangement dia macam centriole tu, 9+2 central, macam centriole, 9+2 microtubule. Okay, for motility or locomotion, nak bergerak dia nak bergerak ke mana? Dia nak bergerak masuk ke dalam female reproductive tract, lepas tu dia nak fertilize the egg. Okay, duduk kat situ, itu function dia. Alright, lepas tu kita tengok kepada dia punya middle piece. Okay, middle piece dia ada apa? Middle piece contains mitochondria. Okay, contain mitochondria. Apa function mitochondria? Of course, provide ATP for the movement of the flagellum. Okay, untuk tail ni bergerak-gerak, okay, dia akan supply, dia dapat supply of energy from mitochondria. Okay, and after that we have neck. What is neck? Okay, neck connect the head to the body of sperm, contain 2 centriole. So dia akan connectkan kepala dengan inilah kepala, head and neck, head and middle piece. Alright, and then we have head. Head contain haploid nucleus. Inilah nucleus. Head contain nucleus, and dalam nucleus of course lah kita ada DNA. Okay, the most important part. Contohnya, sebab itulah kadang-kadang kalau kita ada muka macam ayah, ada muka macam mak, macam ni lah, bawa daripada sini. And juga bawa sex chromosome juga. Kalau sperm ni bawa Y,
fertilize dengan mak punya, dapatlah anak lelaki XY. Kalau sperm ni power X, fertilize dengan mak punya egg cells, dapatlah XX, dapatlah anak perempuan. So kalau kalau ada suami, ada lelaki, waktu ada suami ni, kalau ada lelaki yang selalu salahkan perempuan, asyik dapat anak perempuan je. Asyik dapat anak perempuan, yes, dapat anak perempuan je, tak dapat anak lelaki. Salahkan lelaki lah. Lelaki lah punya salah. Sebab dia yang bagi Y kromosom tu. Okay, dia yang bagi Y kromosom. Sebab ada kalau ikutkan ada je kes-kes macam tu. Kalau tengok macam mana. Adalah kes-kes yang terdekat atau kes-kes yang saya pernah dengar yang si mak mentua ataupun si suami salahkan si isteri atau si mak mentua salahkan si isteri sebab isterinya asyik lahirkan anak perempuan je. Tu contoh-contoh keluarga yang tak tahu bayi wah. Sebab bukan salah perempuan, lelaki. Kenapa nak salahkan perempuan? Lelaki lah yang bagi Y kromosom tu. Okay, so itulah side punya cerita. Alright, so dekat head ada nukleus. Dia bawa N. Haploid nucleus. Kat hujung ni ada akrosom. Yang paling depan sekali siapa duduk? Akrosom. It is large vesicle that differentiate from the Golgi body, contain enzyme that help sperm penetrate the egg. Okay, so what happen is acrosome will help in the acrosomal reaction. Okay, masa fertilization nanti kita ada 4 stages. Okay, ada 4 stages. And acrosome will help in penetration of the sperm to the egg. Okay, dia akan hydrolyze kan supaya si kepala sperm ni boleh masuk dalam egg. Kepala je masuk, middle piece dengan belakang ni tak masuk. Yang ni je masuk. Okay, setakatnya ada soalan ke? Soalan? Soalan ke? Tak ada, Madam. Tak ada ya? Okay, kalau tak ada, kita stop sini sebab tak naklah nanti banyak sangat nak ceritanya. Okay, nanti tak best lah pula. Dah cerita plant, dah cerita male, cukup lah. Nanti esok minggu depan kita akan masuk apalah female. Okay, tapi saya tak pergi female pun, saya tak adalah pergi sampai recycle. Cycle ni complicated. Okay, cycle ni sangat complicated. So, discuss dalam tutorial saja. So, kita ada lepas tu kita discuss 9.3, 9.4. Lepas tu kita discuss topik 10. Lepas tu habislah semester 1. Okay, kalau tak ada soalan, kita stop sampai